mga kalantaw, welcome for another video, another day, another buffet naman po tayo. Nakatadali ka lang sa Pinma COC Hospitality and Tourism Management. Ayan, so ubanin ko ninyo kung atong lantawon ang buffet sa ato ang third year Hospitality Management students under HRM 178 Banquet and Catering Management. Tara, kung atong lantawon ang sunod sa mga hotel. Alita diri sa Pinma COC Carmen, 6th floor, main south building. So katong wala pa katuod, dili lang po ta sa Pinma COC. Don't worry, namin sa 6th floor but naami elevator po. So dili mabalaka kay natay elevator. Ali atong sudlon, kung sa'y nasusulod. Ayan, so guwapa ka tong estudyante. Ayan. At so atong tanawan ang ilang mga food. Ayan, so sa first station, atay bread station, wala pa siya gibutang to. Okay. Make sure na atong bread is in it. Then we have also our soup. So sa soup na to, beef soup and we have chicken vegetable noodle soup. So by the way, ang atong buffet is 349 pesos. Unlimited na siya po. So natay different station, natay bread station, natay soup station. Then we have also our salad station. So kamo diri pwede lang mong mamili sa different dressing. So natay saucer dressing, mga vinaigrette, then we have different types of lettuce. Then for our main course, so we have of course natay rice, then we have pancit guisado, and ipakita, yan, natay pancit guisado, then we have breaded fish, yan, we have breaded fish, yes po, kuan po tayo, unlimited, no? Because it's buffet for only 349 pesos, pwede na kayo magbalik-balik. Then we have fried chicken, then we have our chicken curry, natay sweet and sour pork. Yan, so kita ninyo na grabe, wala siya gitipid po. So for only 349, sulit na kanyang ikuan. Then we have beef afritada. So natay different variety, natay chicken, we have pork, napuntay beef. Then we have also our roast beef. So aside sa 7 courses nga na diri no, napuntay carving station. So say nasa carving station, so naatay lechon kawali. So makita ninyo no, grabe ka crispy. Pati sa naggutan tanawang. Grabe ka panit. Grabe ka sino. Ayan, so nato diri atong carving station po. So katong gusto unlimited, di ba? Putok, batok. Ayan, so grabe. So natay da different condiments diri do, depende na siya sa imong mapilian. So appeal na siya po sa 349 ang carving station, which is ang lechon kawali. So na sila bag-o gibutang. Ayan, so ayan, natay soup, so natay chicken and vegetables chowder. Ayan, mo rin itong mga chef mo gagaluto. Ayan, ipakita. Ayan, so napuntay beef soup. Og natay bread station. So sa bread station natay daghan jam, natay mango jam, natay strawberry o honey. So thank you. So aside sa atong carving station, napuntay pasta station. So ali, ang pasta station natay so we have spaghetti. Ayan, so grabe na siya, wala na siya gitipid po. Spaghetti, then we also have carbonara. So we have different station, again, atay soup station, atay bread station. We have also salad station, atay mga main course. Then we have also carving station, and the last station is we have the pasta station. So, and for dessert na atay cut fruits. Ayan, so nakalahi po ang ato display sa atong dessert na atay cut fruits. Then we have buko pandan, macaroni salad, then we have mango tapioca. Sa naipagkaon, of course, digid mawala atong mga beverages lisod sa matukan ka, no? So na makabalo ta sa ilang gipang offer na pag drinks and beverages atong pangutanon ilahang bartender. Napunta gina-offer na juice, free rounds mo sa first round, unya kung mag-add mo 25 pesos. Napod niyang canned drinks, ang canned drinks na mo is Sprite and Coke, 60 pesos ang isa ka can, and then ang red wine kay tag 75, among same ra sila ning kana mo sparkling wine, white wine o red wine. May coffee? Wala may coffee. Naro may cocktails. Ang cocktails na mo kay tag 95, na may Pink Splash, Blue Lagoon,
Tequila Sunrise o Daiquiri. So once again, please support our third year hospitality management student under HRM 178 Banquet and Catering Management. So ang kaninga buffet guys, magsugod actually gasugod na siya itong Monday up until February 27. Yes po, taas-taas ang ato ang duration sa atong buffet. Alas 5 padulong alas 7 sa gabi. So again, katong gusto magpa mukaon or mo-try sa ilang pagkaon o mo-support, please naara diri po sa Filma Cagayan de Oro College, Maxoniel Street, 6th floor. Don't worry na aming elevator. So unsa man yung gihulat, please support our students of atong Lanta!